friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. Toefl, Test on English as Foreign Language. So both these examinations checks your reading, writing and listening, speaking skills in English. These examinations are conducted all around the world. So here, we have come here to the writing and speaking skill development class. Lingua Forum Dream Tech Publications. These essays have been taken from. We have come here to the video number 152. So dear friends, you get a topic like this and you have to speak for nearly 2 minutes on this topic in task 2 speaking skill. And if you get a question like this in your writing task, you have to write for minimum of 250 words. See the topic clearly, cleverly. Which group do you think contributes more of value to society? Society is the community, society, people of a country. Which group of people? You have different groups, isn't it? Scientists, engineers, collectors, government servants, private people, businessmen. So which group do you think contributes more of value to society? More means they have chosen 2. What are they? They are the artists or scientists. Who are the artists? The actors, dancers, musicians, and painters, sculptors. They are the artists. And scientists. Who are the scientists? Thomas Alva Edison, Graham Bell, Wright brothers. So, who have contributed much to the society? Are the artists. Who are the artists? Roger Moore, Sean Connery, then Amitabh Bachchan, actor Rajinikanth and all these people. Who contributed much to the society? Are the artists, are the scientists? So simple topic. So compare the contributions of each group. You have to compare. Artists, what have they contributed to the society? You have to take the scientist and you have to say what the scientists have contributed to the society. And which do you think more contribution? Which do you think it was helpful for the society upliftment? So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. So artists are the people who are highly celebrated, who are highly appreciated by the society. They get a huge pay. But scientists, are they well popular like artists? So simple, right? Even a comedian, everybody knows him and he gets more paid than a scientist. Is it true? Yes. They're getting salaries in crores, actors and actresses, singers, musicians. Scientists, they create something, they discover something, they invent something, and it is used in society. So, actors and actresses and artists, so-called artists, and the scientist, who contributes much to the society? So simple. So you have to say, either one you have to choose and say, they contributed much to the society, then artist or then scientist. And you have to use specific reason why so, and you have to use with examples. Hope you are able to get the question correctly. Now coming here. Although society honors the scientist with respect and to some extent high social prestige. So scientists are highly respected. They are given a social prestige in the society. Society appears to reserve its greatest immediate monetary awards for artists. See one actor, he acts in a movie, his movie runs well and immediately his salary rises into crores and crores of money. He joins in a political stream and he becomes the chief minister, MP, central minister, what not. Even President of America once, Reagan, he was an actor. He rose to the level of the President of America. So, immediate monetary rewards for artists, specifically those who produce entertainment with the wildest possible appeal and therefore the greatest potential for corporate profit. Titanic movie, the hero, heroine,
Cameron is the director's name. He became so popular. Attenborough. They are the famous directors and actors. So immediately monetary benefit is given. And even if they come and stand for advertisement for a company, they get a salary in crores, daily salaries in crores. So here, artists who create such worlds are rewarded with wealth. Artists get wealth, they get fame and influence beyond the most extravagant dreams of scientists. Even scientists can never dream of that sort of a wealth, that sort of a popularity, that sort of a influence they wield upon. Who wield upon? The artists. That's what he says here in the introduction part. Now he goes in for saying, of course he says scientists are respected, they are duly rewarded, there is a prestige, but coming to the artist, they are immediately given great monetary awards, and they get a great influence in the society. Now coming here is a case, he says with an example. Case in point, about 50 years ago, a British astrophysicist means what? A man who does research on astrology. And he says about the moon, sun, stars, planets, and what is the speed, what are the colors of these planets, what do they give, what are the planets are about. Named Fred Hoyle, his name is Fred Hoyle, promulgated, he told, a steady state model of universe directly opposed to the Big Bang model, in which the universe was thought to have originated with the explosion of a great primordial block of matter. So here, Fred Hoyle is a British astrophysicist. He went against the model of Big Bang theory. Big Bang theory means what? The universe has been created by a Big Bang. He says the model of universe, it is something different than Big Bang theory. Who says? The scientist Fred Hoyle is a astrophysicist. Now he comes here. Hoyle's steady state universe was a much quieter and less dramatic place, creating new parts just fast enough to replace its worn out components. So he says universe is created not by Big Bang. It was quiet, a transition has happened, and universe has been created. This is said by Hoyle. Hoyle is a great scientist. Eventually, next paragraph he says, eventually Hoyle's model was proven basically wrong. Finally it was said that Hoyle's model was proved wrong, but parts of it contributed greatly to astrophysics and cosmology. But Hoyle's research has come to a point, even though his scientific facts have been proved wrong, but still he was able to create something in astrophysics and cosmology. Cosmology is the cosmos, all the entire universe and the planets and all the rotation, power, speed. And Hoyle was knighted. So Hoyle was knighted means it is a honor given by British government to the people, honorary people, the people who have contributed to the society. They are knighted means they were awarded, just like Bharat Ratna award given in India. So Hoyle himself, however, remained practically unknown to the public as a whole. But Hoyle's philosophy is Hoyle's scientific research, whatever he has contributed, but he is not popular in his society. At the same time, a British singer named Julie Andrews became one of the most famous entertainers in history. Same time when Hoyle was living, there was a British singer named Julie Andrews. He became so popular. While a British author of romance novels can artist in a very loosely defined sense of the word, so a writer also you can call him as an artist. So he also became both renowned and rich for her writing. So one other lady, even an artist writer, Sidney Sheldon, Harold Robbins.
So these type of writers also become, and they become very, very popular, much more popular than the scientist. So the scientists did basically more important work. The scientists have done a more important work, sending rocket to moon, Mars, and sending rocket to up to the space and doing a lot of research. So they do a lot, while the artists receive greater tangible rewards. Tangible rewards means what? In the form of money, in the form of pay, fame, in the form of popularity. Artists were able to gain a lot. So coming here to the conclusion, it is ionic. Ionic means what? Something different. You say politics is for public service, but it is ionic that people use politics for their self development and for their family development. It is ionic. Ionic means something opposite. It is ionic. Then that from a long-term perspective, when you think about a long-term, the scientists may come out ahead of the artist. So artists may come, 1 or 2 movies they click, they become popular for some time, maybe 3 years or 5 years, sometimes even 10 years, 15 years. But scientists, one Thomas Alva Edison or one Newton, basically they stand forever in the minds of the people. They contributed much to the society, and still the society is getting benefited. So the artist life may be a short span of time, but scientists' name and fame, it will last forever, even though they don't get the tangible results immediately. The artist's work may go out of fashion and be forgotten. So one James Bond, Roger Sean Connery was there. Immediately after that, one Roger Moore came. Then one other new Bond comes. So the old actors' tale and their acting becomes outdated. But here, whereas the artist's work is short, but the scientist's work is more enduring. So lifelong he keeps working on whatever scientific things he wants to do. But actor's job gets over after a particular time when he loses the market or when his acting becomes outdated. But scientists keep on researching till his death. There is no something like retirement for his job. So he keeps on doing that. So do we remember who was the greatest actor in Sir Isaac Newton's London? So when Isaac Newton, he was a great scientist. When he was there as a great scientist, do we remember who was the best actor there? So no, but we remember Newton. But do remember Newton? Hope you are able to understand. So the topic here is, who contributes much to the society? Is it the scientist or is it the artist? Artists, actors, maybe writers, maybe producers, musicians, and scientists, Newton, Isaac Newton, and Thomas Alva Edison. So who contributes much to the society? Here the writer goes in for saying that actors and artists, they may get rewarded immediately, something tangible. They get more popularity than scientists, but their life is short-lived. So once whatever they are acting they do, it becomes old-fashioned, then they are out of the market. But the scientist's work, it is something lifelong. So he keeps creating, he keeps inventing. So his contribution to the society is much more than an actor or artist. That's what he says. So let us go in for our I.E.L.T.S takers to come forward and say, what do they think about the subject? And if they get a question like this in task 2, what would be their reply? They are supposed to speak for 2 minutes. Okay, let's start. These 2 people are I.E.L.T.S takers. They are going to write their examination in the month of November. So they have to introduce themselves. They tell what, if they get a topic like this, what they are going to respond, how they are going to respond. Yes. Hello, I'm Sundar. I have done my diploma. I'm planning to go abroad for my further studies, and I'm here to learn my I.E.L.T.S English standard,
and I'm here given a topic, who is serving better in this society, either scientist or artist. So as an artist, they contribute life for their people in the way of acting and giving happiness and changing their people's lifestyles. So in each every day. So an artist, if an artist is wearing a cloth, the next day it comes to the public, and so people goes and pick up the clothes and wearing and change themselves, sticking to their lifestyle. And of course, artists are giving more importance to the public and starting over lots of trusts and helping the poor peoples, and that's about artists. Coming to the scientist, they dedicate their whole life for their invention, and which serves society in a better place, which gives a better place, and rather than everyone is nowadays using the iPads, mobile phones. So in the way of technology, they are improving the lifestyle of the peoples here. So even artists are dedicating their life for their and changing their lifestyle of the people, and their fame and their wealth and earning every wealth. It's just temporary. It's not long lasting, but scientist contribution invention is long lasting, and people are using in everyday life their invention. So in conclusion, I say scientist is long lasting and better than an artist. Thank you very much, sir. Scientists, they contribute much to the society. That's what you say. I request the next I.E.L.T.S taker who's going to take the general examination, and you have to introduce yourself, and you have to tell about which country are you planning to go, and if you get a topic like this, who contributes much to the society? Is it the scientist or is it the artist? Okay. Hello, I'm Sindhu. I have completed my BTech and I'm planning to go to Canada in the next month. So I'm taking these classes. If I'm given this topic, I'll go for the scientist because artists get more fame, wealth, and much money, but I do think scientists contribute their own whole life to the society. They have given much inventions in all the fields, in technology, science, everywhere, medicine. In medical field, there are lots and lots of inventions, lots and lots of medicines they have given. So I feel the scientists are much better than artists. Could you name a scientist? Yes, I can name Albert Einstein, Thomas Alva Edison, all the if you see Edison, he has invented much of things. So I go for scientists better than artists. Thank you. Dear friends, yes, American I.E.L.T.S and Toefl வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S International English as Level Testing System, Toefl Test on English as Foreign Language, I.E.L.T.S British அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய, ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை, Toefl அமெரிக்க அரசாங்கமால் நடத்தப்படுகிற அதே பரீட்சை, அதை போன்ற ஒரு பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய இந்த பரீட்சை மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை பெற்று வெளிநாடுகளுக்கு உங்களுடைய வேலைக்கு, உங்களுடைய மேற்படிப்புக்கு விசா பெறுவதற்கு உபயோகமாக இருக்கிறது. ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள், இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம்டெக் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள், வீடியோ நம்பர் 152க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு கிடைத்தால் நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சியின் பொழுது கிடைத்தால்
2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். மேலும் இத்தலைப்பின் சார்பிலே விவாதம் நடைபெறும் உங்களுடைய பரீட்சையாளர்களுக்கும் உங்களுக்கும். ஸோ இந்த தலைப்பை பாருங்கள். which group do you think contributes more of value to society? சமுதாயத்திற்கு எந்த பிரிவு மக்களான இவர்கள் பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ எந்த வகுப்பு மக்கள் என்று சொல்லும் பொழுது 2 வகுப்பு மக்களை எடுத்திருக்கிறார்கள். ஆர்டிஸ்ட் கலைஞர்கள், சயின்டிஸ்ட்ஸ் விஞ்ஞானிகள். ஆர்டிஸ்ட் கலைஞர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது சினிமா கலைஞராக இருக்கலாம், நாடகம் அல்லது இசைக்கலைஞராக இருக்கலாம், அல்லது பெயிண்டிங் வரையக்கூடிய கலைஞர்களாக இருக்கலாம், அல்லது பானை உருவாக்குதல் இதை போன்ற கலைஞர்களாக இருக்கலாம். சயின்டிஸ்ட் என்று சொல்லும் பொழுது விஞ்ஞானி, மருத்துவ விஞ்ஞானியாக இருக்கலாம், வான்வெளி விஞ்ஞானியாக இருக்கலாம், அறிவியல் விஞ்ஞானியாக இருக்கலாம். ஸோ விஞ்ஞானிகளா கலைஞர்களா யார் சமுதாயத்திற்கு அதிக சேவை செய்தார்கள்? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ கம்பேர் த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ஈச் குரூப். இந்த 2 பிரிவுகளினுடைய அவர்கள் சமுதாயத்திற்கு வழங்கிய அந்த விஷயங்களை நீ கூற வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும், அண்ட் ரீசன்ஸ் காரணங்களும், டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். உன்னுடைய விடையை சொல்லுவதற்கு சரியான உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீ விளக்க வேண்டும். இதுதான் தலைப்பு. யார் சமுதாயத்திற்கு அதிக சேவை செய்கிறார்கள்? இது விஞ்ஞானிகளா அல்லது கலைஞர்களா? ஸோ இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக விஞ்ஞானியை எடுத்திருக்கிறார். அதான எப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்று பாருங்கள். ஆல்தோ இருந்தாலும் சொசைட்டி ஹானர்ஸ் த சயின்டிஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ஸ் ஹை சோஷியல் பிரஸ்டீஜ். அப்போ சமுதாயம் விஞ்ஞானிகளுக்கு மரியாதை கொடுத்தாலும் கூட, அதிக மரியாதை கொடுத்தாலும் கூட, சமுதாய மரியாதை கொடுத்தாலும் கூட, உதாரணத்துக்கு அப்துல் கலாம், அவருக்கு மரியாதை நிமித்தமாக அவருக்கு ஜனாதிபதி பட்டம் கொடுத்தார்கள், பதவி கொடுத்தார்கள். சொசைட்டி அப்பியர்ஸ் டு ரிசர்வ் இட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் இம்மீடியட். சமுதாயமானால் இம்மீடியட்டாக உடனடியாக வழங்கி விடுகிறது. மானிட்டரி என்றால் என்ன? பணம் சம்பந்தப்பட்ட பரிசுகள், ரிவார்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்டிஸ்ட். விஞ்ஞானிகளுக்கு பண ரீதியாக பெரிய அளவிலே பணம் வருவதில்லை. ஒரு படத்திலே ஒரு கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகி 18 வயது 20 வயது ஆணும் பெண்ணும் ஒரு படத்திலே பிரபலமாகிவிட்டால் அவர்களுக்கு 5 கோடி 10 கோடி. இன்றைய மிக சல்மான் கான் அவர்களுக்கு 60 கோடி ரூபாய் படம் கிடைக்கிறது ஒரு படத்திற்கு. விஞ்ஞானி நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. மாதாந்திர வருமானம் அவருக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் 3 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சினிமா நடிகனுக்கு 50 கோடி 60 கோடி, ஒரு ரஜினிகாந்துக்கு 40 கோடி 50 கோடி என்று வருகிறது. ஸோ எட்டாத உயரத்திற்கு பணத்தை வாரி வழங்குகிறார்கள் கலைஞர்களுக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்லி those who produce entertainment with the widest possible appeal. ஜனரஞ்சகமான மக்களை மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய மிக பரந்த அளவிலே இன்று ஒரு படம் தயாரித்தால் நடிகர் நடிகைகள் நடிக்கக்கூடிய படங்கள் உலகம் முழுக்க திரையிடப்படுகிறது. அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலே வருமானம் பெறுகிறார்கள். and therefore the greatest potential for corporate profit. கார்ப்பரேட் என்றால் என்ன? தொழில் ரீதியாக லாபம் வரக்கூடிய. இது சினிமா தயாரிப்பாளர்களுக்கும் ஒரு பொருளை உருவாக்கக்கூடியவர்களுக்கு, விளம்பரத்திற்கு வரக்கூடிய நடிகர்கள் மூலமாக அந்த பொருளும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள், அது பூஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அதிக லாபத்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. ஆர்டிஸ்ட் who create such worlds are rewarded with wealth. இதை போன்று உருவாக்கக்கூடிய கலைஞர்களுக்கு சொத்து பெறுகிறார்கள், ஃபேம் புகழ் பெறுகிறார்கள், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் செல்வாக்கு பெறுகிறார்கள். பியாண்ட் த மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட் என்றால் என்ன? ஆடம்பரமான ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட். ஒரு விஞ்ஞானி ஆடம்பரமான ஒரு கனவு கண்டாலும் கூட அந்த கனவிலே பக்கத்திலே கூட நெருங்க முடியாது. ஒரு கலைஞன் பெறக்கூடிய அந்த பொருளாதார லாபங்களை ஒரு விஞ்ஞானி நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. ஸோ முதல் பத்தியிலே இந்த பொருளாதார ரீதியிலே கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை பற்றி இந்த கட்டுரையாளர் எழுதியிருக்கிறார். இனி அடுத்த கட்டுரையில் பார்க்கும் பொழுது here is a case in point. இங்கே ஒன்று விஷயம் இருக்கிறது. about 50 years ago, 50 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி, 50 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி என்றால் 1950-60களிலே, a British astrophysicist என்றால் என்ன? விண்வெளி வான்வெளியை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி, named, அவருடைய பெயர் ஃப்ரெட் ஹோயிலே. promulgated என்றால் என்ன? அறிவித்தார். promulgated என்றால் என்ன? சாட்சியங்களுடன் அறிவித்தார், அறிவியல் பூர்வமாக அறிவித்தார். ஸ்டெடி ஸ்டேட் என்றால் என்ன? நிரந்தரமான ஒரு
நிலைப்பாடு. மாடல் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், இந்த அண்ட ஆகாசங்கள் ஒரே நிலைப்பாடிலே இருக்கிறது என்று ஒன்றை சொன்னார். டைரக்ட்லி ஒப்போஸ் டு த பிக் பேங். பிக் பேங் என்றால் என்ன? இந்த யூனிவர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உலகம், இந்த ஒட்டுமொத்தமான பிரபஞ்சமும் உருவானது பிக் பேங் என்று சொல்லக்கூடிய ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மோதி அதன் மூலமாக வந்ததுதான் இந்த அண்ட ஆகாசமும் வான்வெளியும் விண்வெளியும் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக ஸ்டெடி ஸ்டேட் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை அறிவித்தார். In which the universe was thought to be have originated with the explosion of a great primordial block of matter. So அடுத்ததாக கோயிலே என்ன சொன்னார்? ஸ்டெடி ஸ்டேட் யூனிவர்ஸ் நிரந்தரமாக அப்படியே தான் இருக்கிறது. எந்த விதமான பிக் பேங் தியரி மூலமாகவும் இந்த பூலோகம் உருவாகவில்லை, இல்லது அண்ட ஆகாசம் உருவாகவில்லை என்று சொன்னார். was a much quieter and less dramatic place, creating new part just fast enough to replace its worn out components. ஸோ பழையதையெல்லாம் முடித்து விட்டு புதியதாக ஒன்றை சொன்னார் அறிவியல் பூர்வமாக. ஆனால் அடுத்ததாக பாருங்கள், அடுத்த பத்தியிலே eventually இறுதியாக ஹோய்லேஸ் மாடல் வாஸ் ப்ரூவன் பேசிக்கலி ராங். ஹோய்லே உன்னுடைய மாடல் தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. பட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இட் கான்ட்ரிபியூட்டட் கிரேட்லி டு அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ். ஆனால் அவர் ஆராய்ச்சி செய்தது இந்த அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வான்வெளி அறிவியலுக்கு உபயோகமாக இருந்தது. அண்ட் காஸ்மாலஜி, காஸ்மாஸ் என்றால் என்ன? இந்த விண்ணிலே இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர மண்டலத்தை சொல்லக்கூடியது காஸ்மாலஜி. அண்ட் ஹோயில் வாஸ் நைட்டட். நைட்டட் என்றால் என்ன? பட்டம் அளிக்கப்படுகிறது. இங்கே பாரத் ரத்னா என்று இந்தியாவிலே உயர்ந்த பட்டம் அளிக்கிறார்கள். அதே போன்று ஹோயிலே வாஸ் நைட்டட் என்றால் என்ன? பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வழங்கக்கூடிய உயரிய பட்டமானது நைட்ஹுட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நைட்ஹுட் ஹோயிலேக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஏனென்றால் மிகப்பெரிய விஞ்ஞான பூர்வமான உண்மையை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஹோயிலே himself however remained practically unknown to the public as a whole. இந்த மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி ஹோயிலே மக்கள் அறியாதவராக இருந்தார், யாருக்கும் தெரியாதவராக இருந்தார். ஆனால் அவர் கண்டுபிடித்த சில விஷயங்கள் பிற்காலத்திலே விண்ணுக்கும் வானுக்கும் ராக்கெட்டுக்கு அனுப்பும் பொழுது, ராக்கெட் மூலமாக அனுப்பும் பொழுது அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் மிக மிக உபயோகமாக இருந்தது. அடுத்தது about the same time, இதே நேரத்திலே அதே காலகட்டத்திலே பிரிட்டிஷ் சிங்கர் நேம்டு ஜூலியோ ஆண்ட்ரியூஸ், அதே காலகட்டத்திலே ஜூலியோ ஆண்ட்ரியூஸ் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு பாடகர் அவ்வளவுதான். ஆனால் அவர் பிரபலமாக இருந்தார். became one of the most famous entertainers in history. அவர்தான் வரலாற்றிலே மிகப்பெரிய ஒரு பாடகராக இருந்தார். இன்று யாரிடம் கேட்டாலும் ஜூலியோ ஆண்ட்ரியூஸ் சொல்லுவார்கள். ஆனால் ஹோயிலே சொன்னால் யாருக்கும் தெரியாது. அதே பிரிட்டிஷ் நாட்டிலே ஹோயிலே வழங்கிய மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன், மிகப்பெரிய வழங்குதல் மக்களுக்கு அறியாத வகையிலே இருந்தது. ஆனால் இந்த பிரிட்டிஷ் பாடகி ஜூலி ஆண்ட்ரஸ் அனைவரும் அறிந்த ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு ஒரு பாடகியாக இருந்தார். while a British author of romance novels, an artist in a very loosely defined sense of the word. இப்ப எழுத்தாளர்களையும் கலைஞர்கள் என்று சொல்லலாம், அதான் பத்தியில இந்த ஒரு குறியீட்டு இட்டு an artist, கலைஞர் in a very loosely defined sense of word. ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்கள் தான். அவர்களுடைய became both renowned and rich for her writings. சிட்னி ஷெல்டர் ஆகட்டும், ஆண்டனி ராபின்ஸ் ஆகட்டும், அல்லது ஹொரால்ட் ராபின்ஸ் ஆக இருக்கட்டும், ஆன் ராண்ட் ஆக இருக்கட்டும், மிகப்பெரிய அளவிலே புகழ் பெற்றார்கள் எழுத்தாளர்கள். So the scientists did basically more important work while the artists received greater tangible rewards. அப்ப இந்த இறுதி வரிகளிலே பார்க்கும் பொழுது இந்த விஞ்ஞானிகள் மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் வழங்குதல் சமுதாயத்திற்கு வழங்கினார்கள். ஆனால் இந்த நடிகர்களும் கலைஞர்களும் பாடகர்களும் பாடகிகளும் மிகப்பெரிய அளவிலே பணத்தை லாபமாக பெற்றார்கள் தங்கள் உழைப்பிற்கு. ஸோ சமுதாயத்திற்கு இவர்கள் அதிகமாக வழங்கினார்கள். ஆனால் கலைஞர்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே பொருள் ஈட்டினார்கள். ஸோ இறுதி பத்தியிலே இட் இஸ் அயனிக். அயனிக் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. பேசுவது ஒன்று, செய்வது ஒன்று, அதுதான் அயனிக். இது ஒன்று, நடப்பது ஒன்று, இதுதான் அயனிக். இட் இஸ் அயனிக். Then that from a long term perspective, நீண்ட கால கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கும் பொழுது, the scientist may come out ahead of the artist.
ஸோ குறுகிய காலத்திற்கு கலைஞர்களுக்கு வாழ்க்கை, ஆனால் நீண்ட காலமாக தொடர்ச்சியாக பார்க்கும் பொழுது இந்த விஞ்ஞானிகள் தான் மிகப்பெரிய அளவிலே வழங்குகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஓய்வென்பது இல்லை. நடிகர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவர்களுடைய இளமை, அவர்களுடைய ஸ்டைல் அது முடிந்துவிட்டால் அவர்கள் பழமையாகி விடுகிறார்கள். அவர்கள் வீட்டிலே ஓய்வெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். சினிமாக்கள் இருக்காது, பாட வாய்ப்புகள் கிடைக்காது. ஆனால் இது ஒரு விஞ்ஞானி தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரை அவர் விஞ்ஞான ரீதியாக அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை பண்ணிக்கொண்டே இருப்பார். The artist work may go out of fashion and be forgotten. கலைஞர்களுடைய வேலை அது அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன், நாகரிகம் மறைந்து விட்டது என்று அவர்களையும் மறந்து விடுவார்கள். Whereas the scientist work is more enduring. ஆனால் ஒரு விஞ்ஞானியினுடைய வேலை enduring என்றால் என்ன? தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். So do we remember who was the greatest actor in Sir Isaac Newton, London? ஐசக் நியூட்டன் லண்டனிலே பிறந்தார். அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே சிறந்த விஞ்ஞானி யார் என்று சொல்ல முடியுமா? சிறந்த நடிகர் யார் என்று சொல்ல முடியுமா? முடியாது. சர் ஐசக் நியூட்டன் காலத்திலே லண்டனிலே அவர் காலத்திலே மிகப்பெரிய நடிகன் யார் என்று கேட்டால் சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் விஞ்ஞானி அந்த அளவு பெயரை பெற்றிருக்கிறார். ஐசக் நியூட்டன் மிகப்பெரிய அளவிலே சமுதாயத்திற்கு நிறைய விஷயங்களை செய்திருக்கிறார். அதே போன்று பட் வி ரிமெம்பர் நியூட்டன். ஆனால் நியூட்டனை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறோம். ஐன்ஸ்டீன் ஆகட்டும், நியூட்டன் ஆகட்டும், கிரகன் பெல் ஆகட்டும், ரைட் பிரதர்ஸ் ஆகட்டும், ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடித்தவர்கள். ஸோ சில விஞ்ஞானிகள் பெயர் நிலைத்திருக்கிறது நீண்ட காலமாக, நடிகர்களுடைய பெயர் மறைந்து விடுகிறது. ஸோ இன்றைய ஜெனரேஷன், இன்றைய தலைமுறையினர் கூட ஐசக் நியூட்டனும் ஐன்ஸ்டீனையும் கிரகம் பெல்லையும் இன்றும் படிக்க நடிகர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்புவதில்லை, படிக்க விரும்புவதில்லை. ஒரு சில விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. ஷேக்ஸ்பியர் அவர் ஒரு கலைஞர், மிகப்பெரிய நாடக கலைஞர், மிகப்பெரிய எழுத்தாளர். அவர் காலகட்டத்தில் எந்த விஞ்ஞானியையும் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. ஏனென்றால் ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலைஞராக இருந்தார். ஸோ சில விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. ஆனால் அநேகமாக இந்த விஞ்ஞானிகள் அவர்கள் வழங்கிய விஷயங்கள் வரும் நூற்றாண்டு காலத்திலும் வரும் தலைமுறையினரும் மறக்க மாட்டார்கள். அது நிலைத்து நிற்கும். ஸோ இதுதான் இந்த எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம்.